mu wiki eyagwa nakulaga engeri gy'ogulamu shares ku Uganda Securities Exchange era nakulaga specifically nga tugula share yaffe mu Airtel okuva ku inception nga tuweereza email ewa broker paka we baatuguza oba we baatugulira shares zaffe ne paka we za reflectinga mu account. Eyo process yonna nagibalaga. Kati leero ngenda kubeera nkulaga shares ezo engeri gye zikozeemu okuva omwaka nga gutandika paka ku end of June. Actually ngenda kubeera nkulaga companies zonna zituyina eziri listed ku Uganda Securities Exchange engeri gye ziperforminzeemu omwaka nga gutandise paka June. Wabula okuvaawo nkulage ne investment option endala bannayuganda gye batannaba kweyunira nnyo wabula gye ndowooza mbu yandibadde ezimu ku ezo ze wanditandise okulowoozaako okugatta mu portfolio yo. Wabula nga tetunagenda maaso ne video njagala okukwaniriza nate ovala okunegattako ku financial literacy in Uganda. Nze Namanja Miriam abasubscribe nze tweyongera okuba welcominga feel at home mubuuze ebibuuzo wanene like ekituzzaamu ekyetwongeza okumanya oba okulaba nga tweyongera like okumanya kwaffe knowledge gye tulina oba even the way we structure our investments oba mu bibuuzo oba mu comments abantu ze batuwa. So please keep commenting, keep liking, keep subscribing, sharing our videos. I really appreciate that. So tweyongere nga tukola ekyo wabula tweyongere maaso ne video. Simanyi oba okiraba mbuno video oba content wange yenna engeri gye mu structuringamu ali intention era followinga different levels of risk. Jjukira twatandikira ku budgeting kubanga bubeera tonnatandika kumanya ssente z'okuzi like having full control of your finances teri ngeri gy'ogenda zikuzaamu oba zikuumamu. So olaba nga twatandika ne budgeting ne tutandika ne low risk investments tutandise ne zi treasury bills bonds nkuyigiriza ku insurance products waki tolina zi mixing up ne investments ene nkusomesa ku shares mu Uganda Securities Exchange kati leero tengenda kugattirako option endala eya ETFs. So ekyo njagala okutegeeza muno like kiri structured intentionally. Siina lwaki nkusomesa like shares eziri mu risk wabula nga tonnaba ku investinga mu low risk investments. Era sangala kulaba omuntu n'omu nga tonnaba ku investinga mu bond ate ng'otandika okumbuuza ebibuuzo mu ETFs. Sikulabayo. So kugenda otandike ne low risk investment olabe engeri gye zikolamu ssente zo olabe engeri gye zikulamu ate awo building emaso yo egenda okusobozesa oku-investinga mu zino no risk investments ze ntandise okusomesaako. Okay, so tutandise video. So njagala okulaga engeri stocks zaffe gye zikoze mu Uganda Securities Exchange. Airtel yatandika omwaka imagine ng'eri ku 86 shillings. I think it was 86, 85 there. 85 shillings per share. Tuggweeredde June, that is just 6 months. Nga Airtel buli share erimu 160 siringi 16 per share, that is 88% growth. Kineno saagala olowooze mbuno kigenda kubeera kya bulijjo. No, these are not the results you should expect. But by investor bayina stock ya Airtel like at the start of the year baba bagigulira ku nusu 85. Right now their money has almost doubled mu stock, so zikola sente but tulina challenges nga wengenda okuzikulagako awo mu maaso, but that is how waneno ngenda kubeera nkuteereddewo snippet ku screen olabe engeri stocks zaffe gye ziperforminzemu, but Airtel yeesinza okuperforminga obulungi like year to date erina 88% growth. MTN negiddira. Airtel ye best performing stock so far mu mwaka guno. MTN eri just ku 35%. Uganda Clay is 30%. How was it about? That is our growth. Na njagala like don't ignore the negatives as well. Kubanga mu shares tulinayo negatives like osobola okugula stock ku 160 nga bwe twaguze ya Airtel omwaka ne guggwa ng'eri mu 80 ng'ekoze reverse. Yeah? So those are some of the things you should expect. But lwaki njagadde introducingirako ETFs oba encouraging mbuno oteeke sente mu ETFs. Ekisooka tulina challenges ezisinga ziri 2 ku market yaffe. Ekisookera ddala ekya liquidity ntegeeza ki osobola okubeera ne stock yo yes ekoze bulungi kati essaawa zino eno olaba abantu abakoze that 88% growth. Right now exiting at that price like okufuna omuntu agenda okugula stock yo like kiyinza okuzibuwalira okujja assuming wagula stock so 10,000 shares mu Airtel oyagala sente zo zinunula right now
osobola okubula omuntu agula shares zo omutwalo gwonna gw'oholdings ku 160, so n'otuula nazo because there is just no market for it. Yeah? So eyo ye number one issue gye tulina mu katale kaffe. Abaguzi bakyali batono ddala n'abatunzi bakyali batono ddala. Olumu oyinza okwagala okugula naye nga terina atunda. So yeyo challenge gye nsooka okuhighlightingira. Endala ye ya diversification. Right now ku securities zaffe tulinako only 19 companies listed, meaning options oyina ntono like and market yaffe esinga kubeera driven by banking sector ne telecom sector. So outside of those, gwayagala oku-investinga more real estate like indirectly through like these listed companies, the options tuzina, agala oku-investinga mu medical field, not just quality chemicals, like options ntono ddala. Yeah. So yensonga lwaki introducing eno option ya ETFs. ETFs mbeera ntegeeza ki? ETF ebeera exchange traded fund, eno ebeera vehicle ekunganya companies nyingi ez'enjawulo ezisinga obunene nga mu nsi. Tugeze oguze mu ETFs waliwo ekintu kye ngenda okusomesa kye tuyita ticker symbol. Ticker symbol nga wolaba MTN nga yeyo counter gy'ogulirako shares, kati ne zino ETFs zibeera ne ticker symbol nga olaba VTSAX, VOO, VWRP, ojja kubeera oziraba nga tweyongera mu maaso, but ako ne bw'okasakinga awo kakulaga ETF kyeyo. ETF kitegeeza oli yaddira companies ez'enjawulo n'azigatta wamu n'agamba kati eno nkoze vehicle, buli agigulamu abeera nga aguze shares mu companies ez'enjawulo. So kineno kiyamba kimuno ki-reducinga concentration mu kifo kyaggwe ogenda okwata essente oinvestinge mu Airtel, okwata omutwalo gugumu n'ogulamu shares mu ETF emu n'obeera nga aguza obutundutundu bungi mu companies ng'enkumi 4 ezasinga amaanyi mu nsi yonna. Yeah? Kitegeerekese mu kifo ky'okugula shares mu stock emu eri risk esobola okugenda wansi okugenda waggulu, eri exposed to risks ez'enjawulo, but ogulamu ETF so that yes ogenda kubeera tugenda funa growth nga eyandiguze stock emu, oba tugenda kubeera hit nnyo nga eyandiguze stock emu, so that is why it's balanced. Zineno ETFs bazikola ku balancinga risk, naddala abantu abataagala like tetulina budde bwakudda okusoma amawulire, Trump akoze kiki ekibaddewo e Russia, manya kanaawo baagigadde, like what is going to be the impact on my portfolio. Kati gwe ayagala okubeera passive investor, sente zo just oziteeka mu vehicle emu yo tracking companies engeri performing over time. Ye engeri lwaki tulinayo ETFs, and this is the safest option starter investor gy'alina okutandika. Ensonga lwaki sitandise channel eno okusomesa ogula otya shares mu Amazon, mu Microsoft, kubanga tuli like this is systematic. Ensonga lwaki natanga ne low risk ate ngende waggulu nga nkusomesa higher risk investments. Kitegeerekese. So leero wobeera weerabidde ebintu byonna bye njogeddeko, jjukira mbuno ETFs obeera nga aguze bu percentage butono mu companies nyingi nnyo ezisinga obunene mu nsi yonna. Kyekyo kye tutunuulidde olunaku olwaleero. So ETFs ozinvestingamu otya? Mu Uganda unfortunately tetulina ETF n'emu. ETF ebeera tracking index. Right now okutrackinga performance ya Uganda market, brokers publishing kye tuyita all shares index, but that is just computation of markets zonna oba counters zonna ziperforminze batya, ne bafuna average ne bagamba okay market average nze 20% nga batekinze into account the negatives ne zi positives ze tulabye ku summary kenkuteereddewo. Ya but waliwo ekiri ku markets ez'abazungu kye tuyita ETFs zitrackinga market zitrackinga stocks za companies ezisinga obunene mu butale obw'ensi ezikuzeeko, ne bugamba okay ETF ene ya Vanguard all shares index oba Vanguard top 500 companies ziperformance ezimu zirimu like 20%, ezirimu 80%, ezirala zirimu negative 20%, zonna we tuzi averaging eyebeera nga ya representative return egenda okubeera ya ETF. So ETFs zineno ozinvestingamu otya?
ekisookera ddala weetaaga okufuna broker. Mu Uganda tulina broker omu yekka asobola okuwa exposure eyo ku that international market, cheaper cash. However, cheaper cash is really, really, really expensive ku muntu munnayuganda owa wansi. Comparison nja kubeera nzikulaga mu video enaddako, wabula ddala njagala kulaga just wholesome picture ya ETFs. So olina okufuna broker same way we tulina mu Uganda, n'ogenda mu app transferring a money through that brokerage account. But brokerage account eyo yegenda okufunira oba yegenda okuyunga ku company gy'oyagala kuinvestingamu. Kyekimu nga walabye nga investinga ne Crested Capital n'ampa access okufuna shares mu Airtel. Kyekimu ne ETFs, ogenda kufuna broker. Mu video eno ngenda kulaga broker gwe nakozesa, Trading 212. So nteeka sente mu Trading 212 nempa access ku ETFs zenjagala okuinvestingamu. Katwane no nkwadde options 2 eza stocks zogenda okulaba mu portfolio yange. Waliwo VWRP eyo etrackinga stocks zonna ezisinga obunene mu nsi yonna, mulimu companies nga 14 mu ETFM. Kati ne mubeeramu ne SMGB trackinga zinene otika symbols sinzira nsi ki gyo investingiramu. So since I won't elaborate on that for now, but ogenda kulaba nga tika symbols eziri mu US, ndala nnyo eziri mu Europe, ndala nnyo eziri mu Germany and whatever. So kisinzira broker ki gwokozesa n'ensi ki gyo investingiramu determining tika symbols. Tujja ziyitamu mpolampola nkulage eziri most common or the ones I would advise you to start with first. So but ku screen eno ngenda kwera nkulaga comparison ya VWRP bwekoze ne VAUG oba Vogue eri almost similar to VO, like abali mu US mumanyi VOO, which is the Vanguard S&P 500 ETF. So this is the similar index that exists in UK, or similar ETF that exists in UK. So VWRP okuva omwaka gwatandika eri just ku 12.6%, ate VAUG tracking S&P 500 eri mu just 9.6%. So ekyo kikulaga mbu nakatale kafe actually kakyalimu value. Obuzibu waffe just nga bwe nkugambye kubanga Airtel just eri mu 88% mu myezi 6 versus these global indices ziri mu 12.6%. Ekyenjawulo kiri nti nsobola okutunda VWRP yange essaawa zino mu ddakiika emu. Airtel eyinza okuntwalira omwezi mulamba nga sinnafuna muguzi. Y'ensonga lwaki nkuteeredde wine exposure, because of that easiness to transact. So zineno ETFs nzikugambye ebizirimu bitono, just VWRP taking it's like almost investing in every stock in the biggest companies in the world. Ogulamu stock instead of ogenda ng'okugula butonotono. So yeah, VAUG, you're just buying S&P 500 companies. So kati mu video eno ngenda kulaga engeri gye nakozesa Trading 212 account yange okugula ETFs zinene. Obeera oguddewo account ya Trading 212, obeera ogenda kwetaaga sente zituuka bati actually mu Trading 212 account, obeera ogenda kwetaaga bank account. Mu Uganda ngenda kulaga options endala, options zoyina obeera ogala investinga ne Trading 212 account. Ekyo si kya video ya leero, maybe mu video endala nja kulaga options zoyina, but for now nakozesa account yange mu Wise. So Wise ekuwa access ku multi-currency accounts, meaning nsobola okugulawo account nga irina US dollars, nga irina GBP, nga irina Kenyan shillings, nga irina Uganda shillings mu bank account So ye ensonga lwaki nina Wise account. So nakozesa Wise account yange nendi connectinga ku Trading 212. Trading 212 nyanga okugulawo, munnayuganda osobola okugigulawo leero mu ddakiika ntono nnyo. Weetaaga just ID yo, proof of address, which sometimes is struggle with in Uganda, but nja kulaga alternatives kizoyina. Yeah, I think byebyo just ne account gy'ogenda okugirinkingako. Yeah, so byebyo bye weetaaga byokka okugulako Trading 212 account. Katwane nokweno screen nkulaze nga oselectinga, osobola okuloadinga sente ng'okozesa yo Visa card oba ATM card yo, oba ng'okozesa direct bank transfer. So ezo options zonna oziraba nga ogulawo account. So yeyo video gy'olaba ku screen, awo nga nkulaga wooteramu bank account number yo. Okay, the video more.
waneno wojjirizamu bank card details so bank wo transferring using your bank card oba ATM card bakuchargingako sente that is after ngomaze crossinga pounds 2,000 wabula wobeera okozesa bank transfer it's free of charge tekuliko limit so waneno account bwetyo munda bwefaanana awo ng'onoonya ng'osearchinga using a ticker symbol ya stock gy'oyagala okuinvestinga so natandika ne SMGB eri ETF ya semiconductors the companies ezikola bu chips bwe tusinga okozesa ennyo mu masimu medical equipment like ebintu byonna ebisinga ebiri electronic because these semiconductors so eno ticker symbol SMGB yagatta companies zonna ezi producing such equipment or ezina such technology nekolamu ETF emu so kati gugula eno ETF oberanga oguze bu stocks bungi mu companies but specific to this industry kinene okikola ng'olina just concentration oba ng'obelieving buno future value oba obugaga obusinga bugenda kwera mu search mu this kind of industry like that is the concentration you can choose. So bulungi ETF, like there are million ETFs belonging to like either a certain sector or ng'ogula just indices like things like that. Byonna gyebiri. So waneno nkulaze nga mplacinga order yange gyena placing yabadde ya £15. So olaba nga bampadde share 0.185 commission, it's free of charge. So nga mplacinga order. So wojabaawo nga bakugamba awo alert just making sure mbuno byokukola okitegeera order yange nengi placing kati like this is the difference of placing an order mu like these international brokers versus Uganda Securities Exchange. Mujjukira already I had to reach out to the broker baweereza email yitawe ennaku babuuze but wanene imagine from the moment I'm placing my order shares zange ne reflecting irawo immediately mu account yange era nga bakulaga notification mbuno omaze okugula shares mu ETF ya SMGB so tweyongera maaso awo nga nzikulaga mbu baze reflecting nze mu nzinamu mu account yange era awo bakulaga ne bbeeyi ki gy'obeera oziguliddeko waneno nakozesa market orders sagala nnyo kusettinga bya limit orders ko sagala bendwisa but yeah you can use market orders limit orders mujja kuŋŋamba mu comment section oba mwagala nyongera okuelaboratinga ku ekyo so waneno nga nkulaga like ETFs ki eziri mu portfolio yange mulimu already ya VWRP, SMGB, yeah neno EQ following like top 100 companies the Nasdaq on the Nasdaq index kati jukira baneno like there are different companies that make like similar ETFs ngawe nkugambye like Vanguard ina this VWRP ojja kwesanga nga Schwab ina ndala nga which other major guys out there Fidelity nayo ng'eyina like ticker symbols ndala but you get used to them so waneno nga nkulaga nga nkola order mu trading to account ng'okozesa essimu yo bweti webeera ofaanana so nga nteekamu sente zenjagala okuinvestinga so waneno nateddemu mmeka nataddemu just £5 5.11 so kikulaga mbuno like teweetaaga kubeera na ssente nnyingi nnyo okuinvestinga actually nja kukulaga video endala nga mplacinga order ya just £1 £1 mu Uganda is 5,000 mu Uganda tewali share gy'osobola kugula ku 5,000 yet for international ETFs you can actually buy or for international markets you can actually start investing from as low as £1 so yeah waneno nga kulaga nga ngoze order yange ya VWRP jukira nkugambye ogula shares mu companies singa obunene mu nsi yonna and that is worldwide not just US so oguze UK, US, Russia, Korea such things okay so order yange bweti bwe yafaanana yabaddemu shares za 5.11 times just emitwalo 2.5 so then olaba number of shares mu ETFs oba kuzino brokerage accounts kikkirizibwa okugula fractional shares so tekikwetagisa kugula share emu mboyo that is the minimum they allow you can actually buy 0.001 percent of a share you don't have to buy a full share that is why waneno ku demonstrate na pricing a value ya 5.11 nengula shares 0.03% eyo alert already ebeerawo
So ye notification gy'olaga muno oguze shares ne bakulaga price gy'oguliddeko era mu ddakiika ntono nnyo obeera ozirabye nga zitandise okureflectinga mu account yo. Tewaliwo bya Uganda ebyokulinda myezi n'ebisiibo okufuna shares. So ye ensonga lwaki njagadde okuintroducinga ETFs. Nyangu okugula, you can have options of buying fractional shares and it gives you to a whole new world of investment options ze tutayina mu katale right now. So waneno just nga nkulaga portfolio engeri gyetunulamu, and then you just have to search, like osobola n'okucreatinga your watch list assuming sente tuziyina oz'okuinvestinga right away. Osobola okugamba waliwo ETF eno gye njagala okugula, waliwo nammwe nga mwagala okuinvestinga mu these individual stocks, ogamba nze njagala okuinvestinga mu Amazon, I think it's going to be the next big thing, over this Elon Musk thing, ngugamba eyo company nkimanyi egenda kukola sente mu mwaka gumu ogujja, myaka 5 egijja, depending on horizon you're investing irako. Yeah, you can keep those as your to buy list over your watch list. You keep watching how they are performing, and then when wofunira sente nozi investing yes. So ekirala ekiri ku trading 2 and 2 is you can earn interest ku sente zota investinze abamu and it's like good interest kubanga mu nsi zino eno izikuze osanga nga normal deposit account like it either earns interest at 0.1% or usually it's less than 1% or just 1%. Yet because brokerage accounts like trading 2 and 2, it gives interest of like 3.1%. So most people choose to have their savings or their emergency funds in such accounts because as a to grading high yield savings accounts. Era wobeera nga toli mu Uganda nga oli mu UK, oli mu US, like any big country, as long as you have access to trading 2 and 2, big country, developed country, as long as you have access to trading 2 and 2, open up an account, and this is where you will get money or like high yield on your savings, on your emergency funds that you're keeping aside. But yeah, you have an option to earn on individual stocks, or you have an option to earn on sente zota investinze. So that is how the process looks like mu account yange oba engeri gy'ola investingamu. Ayina step gy'olowoozeza mbu nno togitegedde. Yeah, you can ask me and then I'll walk you through slowly. But that is the overview of ETFs, and I hope you now have an idea, and I hope you've started considering it. Mu video eddako ngenda kulaga options ki z'oyinanga mu Uganda okufuna accounts zosobola okulinkinga to your brokerage account. Ngenda kulaga ba brokers ab'enjawulo b'osobola okuconsideringa ayagala okutandika okuinvestinga mu ETFs. And yeah, I hope you'll be looking forward to it, and I'm also looking forward to sharing with you more and more information on financial literacy. So I hope you've learned something new. Happy investing.